before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Before the heaven and the earth came to existence, what was I? Dharma friends and practitioners, practice meditation, emphasize practicing. Every day we are reminded to each other, like remind ourselves, improve our practice. Improve our practice to have question answer. Also, we make strong in the belief our own mind. We don't try to frame, try to name, try to illusion, the false thought. To the practice, the path to accept practice meditation mean that we go back to the shape nature, Buddha nature. Practice meditation when we get treatment of our sickness of birth and death, get a treatment of that. So the practice must be to continuously see, and the process never stop. Because if we just very tiny or in second give up or stop, dry away, illusion thought rising, lead to the dream, leads us to the suffer in anxiety, lead the practitioner get the wrong way. So the practice have to maintain and all the time to get back our Buddha nature, shape nature. And the practice maintain down, that the right practice. But the down mean sweep out the objection. So an objection. The explanation that sweeps out the objection. The practice add the question clearly, simply add the question continually. Now automatically raising. Mean we don't raise in the discrimination talk. We don't raise in the illusion talk. Because Tao relieve objective, automatically release objective. Let down or fade to the before talk. Discrimination like hold the talk. Radial like illusion. That's the subjective objective. That's the dualism. So practice to maintain the Tao and always ask the question. That way, every day, each time we share an experience, we answer question and answer before we always add the Huatou, add the question to maintain the Tao. In practicing, discussing, always discuss for the practice and practice for the maintain Tao. Discuss for the right way, the practice method. Go to the Buddha idea, Patra idea. And go to
the illusion, the attachment to the practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể của bạn đồng tham. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 12 năm 2023, cũng là ngày Chủ nhật. Dear Dharma friends and practitioners, Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tu tập giải đáp thắc mắc mỗi cuối tuần với cái đề it's tài tham another Sunday that we will continue with our questions and answers and sharing experience in our practice with the topics is patriarch Zens. Tức là trở về cái nguồn gốc của ý thức căn bản của vô minh, căn bản phiền não. Huatou Trong kinh Đức Phật is giải thích trong rất là nhiều kinh điển căn bản sinh the pre-thinking state of mind thì chỉ where căn bản là trở về cái nguồn no thoughts have arisen. sanh ra đủ thứ cái vấn đề. And this is the roots of all ignorance. Thì đó mới là quay về để mà phá tan cái gốc. And this root of ignorance is the cause of all things. So when we can get to this state of mind and destroy this root of ignorance, we will get enlightenment soon. It's just like an example from with Zen Master that you go to the center of the enemies and catch thì đó là cái ví dụ của Ngài Nguyệt Khê trên cái giải thích. Chúng ta bị cái giặc cướp của vô minh ngã chấp, nó chi phối, nó dày xéo từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. You don't just là con đường tu giải thoát chứ không phải là cái gì khác. Tại vì nhiều khi người ta chỉ nắm cái strip away all those peripheral thinking thoughts, but we go directly to the roots where the thoughts are creations, and we destroy this roots of all thinking. So this is an example of with Zen Master try to explain the practice, the goal of practice. When we said practicing Huatou, we talking about the root to go back to our Buddha nature. When we reach our Buddha nature, the compassions is already there. You don't base on your attachments, you don't base on yourself. To have the compassions. It's not because of the mind, the attachment of your mind that you have compassions, but because of
the mà mình end biết bao ý of của Phật attachment cứ chạy theo cái lời that nói, you chạy have theo the cái sách này, compassionate. chạy theo cái kinh kia, chạy theo cái lời nọ, chứ không hiểu được ý của Phật muốn nói cái gì. Ví dụ Đức And Phật this nói is Lăng Nghiêm Vương, Thủ Lăng Nghiêm á, Thủ Lăng Nghiêm the Vương là goal of vua our practice kinh Thủ Lăng Nghiêm. in order Pháp to Hòa understand vua trong tất cả các kinh, the kinh nào cũng là vua, kinh nào cũng là chủ, kinh nào cũng là đệ Buddha nhất cả. or Thầy patriarchs, hỏi vậy cái meaning nào là đệ nhất? Có nhiều người ta thắc mắc như vậy after là all họ không hiểu ý these, của Phật. behind all these Nhiều cái hướng, nhiều cái phương words tiện, and mà chỉ cần có explanations, một thôi, một thứ you là have đệ to nhất, reach đó là đệ nhất this nghĩa, state of mind. đó là liễu nghĩa đại thừa, rốt ráo. Đó là cái phương Just tiện của like lời nói, in thì cuối cùng all nó là đệ the nhất nghĩa. Trên sutra, bản kinh nào cũng nói về cái tự tánh, nói just like về cái dụng của tự tánh, nói về sự giác ngộ của người tự tánh, in Lăng nói Nghiêm về cái chỗ Sutra, sai lầm. Nếu mà không có quét sạch sai lầm, không thấy cái tự Buddha tánh, always said tất cả nói về cái it's the thì best ví dụ giống như là cái vai sutra of trò all. It's the của cái best người đó, cái vai trò, nếu mà đối với người lớn sutra hơn mình, or cha mẹ Dharma mình, in thì người all. đó là con của cha mẹ, thì cái đó ông con. This is Còn talking nếu trong gia about đình là người your vợ mà Buddha trở thành nature. người chồng gia đình á, thì chồng kêu người đó là vợ. Còn nếu mà người chồng thì vợ kêu người đó là chồng, thì cũng là Just vợ like in a con, cũng là chồng thì family, gọi là vợ. Mà nếu là you người gia have đình mà có con cái thì responsibility người đó được con cái kêu cha mẹ, thì and người you đó cũng have là cha different mẹ. names. Cha mẹ cũng tức là cha mẹ của họ cũng là cha mẹ, mà họ cũng là cha mẹ của con A họ. Danh từ kêu rất person nhiều, in a tùy theo cái bổn family phận, tùy theo cái trách nhiệm. Nếu mà hỏi can làm be chủ á, thì a tớ, husband đầy tớ hay là người làm công kêu họ là ông chủ. to his wife, Còn nếu mà họ là đầy tớ thì họ kêu can ông be chủ là ông chủ kêu họ là đầy tớ. a child Danh xưng á, thì to cũng his nhiều lắm, parents, rất là nhiều á, giống như tùy theo cái and can cái vai be trò, tùy theo cái vị trí mà gắn lên cái a tên. father Đó to là his chỉ có một kids, cái người thôi or mà mang đủ thứ danh. he can be Đó là cái thế gian. a boss to all Cái phương his tiện của Phật là đọc muốn hiển subordinates. bày cái tự tánh, mà tự tánh thì vô hình, So just one vô hình, person, but there are many names không có danh applied tự, to this person. âm thanh sắc tướng gì có And thể this is nói được ra cả, mà phải ngộ the mới được Buddha ra. nature. Tại cái nói là trên cái tương đối. Even though it has Cho no nên form, Đức Phật á, bằng một cái nothing phương can tiện explain cho, giống như là khiêng một cái đồ nặng vậy đó. this Buddha nature, Khiêng một gốc thì đâu có nhấc lên hết but được, phải khiêng hai it người has khiêng, một all nỗi thì phải ba, our cho names. đến 7-8 người Everything mới khiêng. Cũng giống như vậy, nếu mà chưa is the thấu được Buddha một nature. phương tiện nói một khía cạnh này, vẫn chưa hội được Đức Phật nói một khía cạnh khác, vẫn chưa thấu được It's nói just một khía like cạnh khác, có khi nói 100 lần, nói 1000 lần, carrying a heavy vẫn chưa object. thể hội. If Đức Phật one phải person cannot carry, nói kia là chuyện hội mới thôi, tức là chỉ two dạy gọi là person, phương tiện, two gọi people, là khích lệ and then several people và khuyên nhủ, come to nó carry chỉ that là bổ heavy sung object như tập thiện tri thức. together. Cho nên chúng ta cũng vậy, đâu có khác gì So đâu. all the Cái phải nghe cái là examples hiểu thôi, làm are cái là just phải nhớ. words to Biết thôi, explain nói about cái the là thấm Buddha nhuần, nature. chứ phải rất mơ hồ, We rất là don't mơ hồ, just nhiều năm mà vẫn còn mơ attach hồ. ourselves to Nên nói these những nghĩa words chữ or phải thấu thấu, explanations, but khi ngộ we ra rồi have mới rõ to thấu cái lời từ practice bi của tổ sư. in order Không có to nghe go cái back bản ý to của our Phật. Buddha nature. Thì cái pháp tam thiền nó không hiểu được cái nghĩa thời đầu, chúng sẽ thấy hình dung nó là When một you cái phương pháp practice gì, nó and một cái danh từ practice gì, một cái sở phân biệt gì, nhưng until mà we cái gì reach gì gì trong đó this đều Huatou, là cái ngã chấp, or đều the là vô minh end, cả. Tại the vì họ không roots hội được cái of sự thực the hành. Nên họ sẽ nói ignorance, tam thiền chú trọng or the vào thực roots hành. of thinking. Thực hành đơn giản để thời đầu khởi nguyên tánh. Then we very Tại cái tâm close chúng to ta our nó Buddha lăn nature. tăn và nó cứ chạy theo cái phân biệt á, So chứ we không phải ở đây, focus không phải trong từ and nhỏ đến lớn, mà là emphasize vô lượng kiếp chưa từng the ngưng nghỉ. practice Bệnh nó cũng suy nghĩ, in chết rồi order nó cũng suy to nghĩ, lập tức stay away chạy from vào cái all mặt khác, chạy attachments. theo hình, chạy theo bóng, chạy theo nghiệp lực đó. We've Thích been gì, đam mê attached gì, ourselves to ngã phát everything, đầu thai liền. Nếu mà every
every life that we have in this universe. And because of the attachment, we have been reincarnated to many realms of lives. This elusive mind has been working in every second of our life, and we've been attaching to it. So every realm of lives are created by this elusive mind. Some people just misunderstand the Buddha natures by knowing the stillness or the emptiness as a Buddha nature. And they don't understand the real meanings of the Buddhas and the patriarchs. The only way to get back is asking questions and raising doubt. Keep practicing is our responsibility for all practitioners. So if you have any questions or you have any experience to share, just speak up. Pháp Từ. Xin thầy Phật tấn thêm con nhớ là trong kinh Kim Cang có một bài kệ là nghiệp nghĩ sắc kiến ngã di âm thanh Could you please give us more words of encouragement related to Diamond Suture? If you attach yourself to forms, and if you attach yourself to hearing, you'll be going on the wrong path. You won't be able to see your Buddha nature. So when a person's playing with all these electric devices, when the electric devices have no mind, so where is the mind? So in Sutra, the Diamond Sutra, when they say when you attach yourself to forms, when you attach yourself to the hearing, when you are practicing the wrong path, you're going on a wrong path, and you won't be able to see your Buddha nature. And this is talking about a subjective aspect of your mind. There is nothing for you to attach to. You don't attach to anything in order to see Buddha nature. Also, in a Diamond Sutra, there's another verse said that when you don't attach yourself to anything, you will see your Buddha nature. The root of the problem is your attachment.
có thể khó có thể nổi You thì đó là always đường dài. attached to Và cái tứ things. cứu thì tứ cứu cũng là Sense cái beings always luôn tương attached đối to luôn. either Không có lọt trong không, có thì lọt trong không, không không á thì lọt có đó, cho nên nó chẳng có form chẳng không, or thì nó lọt trong formless. chẳng có chẳng không thì lại chấp chẳng có chẳng không, nên Phật phải nói là cũng có cũng không, mà khi You nói cũng có attach cũng không yourself phải to your chấp là cũng form, có cũng không, mà tới đây and thì then Phật làm when thêm từ tại you làm thêm một cách, practicing, cho nên nếu mà cũng chấp cũng có you cũng không thì Phật nói stay away from forms, để and phá cũng then có cũng không, you cũng là cái pháp attach lý tương yourself đối, to cái pháp lý tương đối formless. đó thôi, cũng là phát chấp thật. Cho nên á, Kinh Kim Cang So cũng phá chấp you tương always đối. in the state Kinh of Lăng Già attachment. mặc dù Your mind tứ cứu đó cũng is là phá always chấp trên tương đối. attached to everything. Cho đến That's Liên Bát why Nhã the Buddha sự and the không patriarch bất nhị using the tức là meaning for phá you to cái chấp của practice tương đối, in order to stay và away cái pháp của from Phật á, all the nó attachment. rõ ràng. Cái Just like ý nói rằng là không có bị âm for thanh sắc tướng á, tức là kiến ngã âm thanh cầu ngã thì những hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Và level nói of cái tướng lưỡi attachments, rộng dài của Phật á, trùm khắp tam thiên đại thiên thế attachment giới. to form, Tướng lưỡi rộng as dài, attachment to ý của Đức formless, Phật nói là attachment chánh pháp to nè, both form trùm khắp, and formless, giống như là cái and tướng tánh của Phật attachment vậy. to Nói no về form lưỡi or no á, trùm formless. khắp, nói về mắt á, tánh thấy á, cũng cùng khắp, These are ý cũng cùng just khắp, the tức là âm thanh attachments, different cùng khắp. levels of attachment Tại vì chúng that ta a khác biệt cho person nên had chúng ta bị kẹt. Chúng ta có khổ during sở, chúng ta the bị kẹt, chúng practicing. ta có tương đối, chúng ta bị kẹt. Do cái kẹt đó So mà không in có Langim hội Sutra, dụng của tự tánh đó. the Buddha Do tried vậy to các chư explain tổ about the Đức Phật Buddha nói đó mà nature kiến văn and giác said chi, nếu the mà bệnh Buddha hoặc là nature vô is minh, mà nếu là giác everywhere. ngộ tất cả đều là dụng The của tự Buddha tánh. nature Dụng tự tánh qua mắt là thấy, qua tai là nghe, qua mũi là ngửi, qua lưỡi has là nếm, no qua thân times, là nín á, and cái that lã Buddha đều tự natures tánh mà. have no Qua tay thì numbers. nắm bắt, qua chân thì chạy nhảy, tất cả không ngoài tự tánh. It's just like Tướng lưỡi rộng your dài six là cái senses. pháp của Phật, Everything are just trùm khắp cũng như tự tánh mình applications trùm khắp of không your gian thời Buddha gian vô nature. lượng vô biên, không ngần không mé. Just Nếu mà like cái pháp mà người ta nghe ta this thấu được á, ở body, cõi nào cũng có thể thành the tựu, six senses ở nơi nào chốn nào are cũng có the thể thành tựu Phật đạo. applications of your Nên nói về mind. tại vì đó là một cái khía cạnh của tướng lưỡi. Thực Your ra eyes nó vô allow tướng, you to vô see hình, things. vô thanh, vô danh, vô sắc. Nhưng mà miễn là Your có nói để chúng sinh ear mới hiểu allows được, you chứ to không có chúng sinh hearing. hội được á, chúng sinh mới tin, từ cái tin nó mới dẫn nhập, mới Your vào, mới nose nói allows Phật you bát nhã, to smell nhiếp vào things. cái Phật pháp, nhiếp vào cái chánh pháp. Chứ nó không And có your làm sao tongue mà chúng allows sinh có you thể cái hội to nhập được, taste cái hội để things. mà biết được, để mà vào. Thì giống như là Your Đức Phật cũng skins thấy chỗ đó mà mới thấy allows đại you giáo pháp. to Đức Phật cũng thấy feel cái tầm quan things, trọng đó mà mới and your mind vào allows cõi you Tam to know Bảo. things. Đến Vườn Lộc Quyển tìm All cõi Tam these Bảo, are gặp the Phật Pháp Tăng. Cũng applications bởi of cái your lý do mind. đó mà Phật phải They tạo have 38 six môn 4 ngàn cái applications, phương but tiện it's only độ one chúng sanh. mind. Cũng là cái dụng của tự thánh đó, đâu có khác đâu. So Khi the mà ở Buddha trên cõi have trời á, used many Phật means thấy khó quá in order đó, to help cõi trời Phạm Thiên Samavati, his disciples xuống là and thỉnh độ chư Phật. practitioners Ba đời chư Phật đều để lại giáo to pháp đó, go mặc dù on rất the right khó. path, to go Mà back to để the cái không nói Buddha tiếng, không nature. nói hình á, cái gia tài Is nổi tiếng mà using coi như là khủng luôn á, gia tài khủng the đầy ắp á, three mà jewels không có truyền of được, Buddhism, không có cho chúng sanh biết or được. Nó còn phải làm những cái dấu hiệu, the four tạo những cái phương tiện để cho chúng sanh tin và tâm aspects và biết of cái gia tài của ba đời his chư Phật life, luôn luôn sẵn sàng. Giống như tự tánh chúng ta creating luôn luôn rõ ràng, 84,000 of methods tam thân tứ trí, to ngũ nhãn ngũ show the thông vẫn đầy đủ sẵn sàng. Khi được practitioners ngộ to thì mình sử dụng ra được hết, mà practice trong lúc based mê on thì their lầm lẫn level of vô attachment. minh ngã chấp. Nên cũng nói đó là cái gì, mình And phải tham thời the đầu á, Buddha phải has tham thiền, always phát said chấp tự tánh. that Ngoài ra
in your Buddha nature, everything vô lượng kiếp không bao giờ enough. tự tánh, Everything không is giải thoát enough. được cả. You don't need to seek for anything. You don't need to ask for anything. And everything is already there. So if you're running after all of these thinking in your mind, then you won't be able to see your Buddha nature. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, nghe rồi, dạ. Cứ nói Hoàn đi. cảnh. Con thưa quý thầy, sư cô và quý vị hành giả trong đạo tràng. Thường thì cái người mà hành giả tu thiền của chúng con đó rơi vào hai cái trạng thái. Tức là bước đầu á, đi rất là hăm hở, rất hồ hởi và rất là hao thắng. Often when Khi we mà biết được cái giáo practice, pháp này we practitioners qua những bài usually fall into two categories. Thì At khi bắt first, đầu công phu when đạt we kết quả đó, nhất định nào đó thì rất get là mừng, cũng rất approach to the là Buddhism, được cái sở đắc, cái chỗ we nhưng đó là cái như thầy nói là cái tu really cái arrogant. sở đắc, tức là không cái We don't chân thật công phu, và thường này nó về do the practice, không có niềm but cái tự tin đó, attaching mà to và cái sự the knowledge. thì dễ rơi vào cái trạng thái là And then nản. when we practice, công phu lúc đầu đó thì we đạt được start là to achieve rất là ham thích, some nhưng dần dần cái khi tình đó không phải lúc nào cũng giữ được, ability to practice, and we become really happy with what we achieve. And as you said, this is also the attachment to your achievement. So as a practitioners who don't have opportunities to go to a meeting like this or the monasteries, they cannot go on the right path, and they become bored or tired with the practice. Even though at first they can make a really big vow to stick to this methods of practicing, and until they couldn't achieve anything, and they get bored and stay away from the methods and try another method instead of continue with the practice, because they thought this method is so hard for them to practice because they couldn't achieve anything. And could you give us some word of encouragement on this manner? Cứ luân hồi miết, cứ sanh đi sanh lại, sanh tới sanh lui, cứ tiến một bước thì This lùi is bước. a very common mistake that we all practitioners chúng ta cứ have lấy cái lời của Phật go của through. Tổ Thiệt Tri Thức để mà It's just like bản thân cũng như nhắc nhở you bạn đồng you walk a few steps, chúng ta but đang you uống thuốc vậy. Nếu biết mình walk, biết căn bệnh của mình á, không you uống thuốc á, là nó sẽ phát triển cực kỳ nhanh luôn á, phát triển rồi đến lỗi có thể reverse mạng không hay. your step Dẫn đến cái more tử liền lập tức trên phải uống thuốc để mà cầm cự chứ, uống thuốc điều đặn để mà điều trị chứ, từ cái cầm cự chặn đứng nó trước, lúc trị liệu nó sau, theo cái pháp đồ dạy của bác sĩ giỏi, patience. y giỏi. Thì tất cả đó, tức là mình tìm được bác sĩ, tìm được thầy thuốc who having some illnesses. As đó là tìm thầy gặp thuốc cũng đâu a phải là patient, you have to take medications duyên mới gặp được á, kêu là thuốc chủ regularly lọc thầy based on the prescriptions đó from cũng the là có doctor. cái duyên khó thể gặp lắm. And
when you suốt keep thế gian taking the tu hệ pháp, medications, đây là thân người có được and không your có gì, illnesses will nhưng mà rồi be mình vẫn bị cái vô minh, improved bị cái ngã and you chấp của can mình, get over, nó cứ chi phối recover cái from your pháp khí conditions. nhiều đời nhiều kiếp của mình á, So gọi là dẫn dắt. when you practice, Cái đó Đức Phật cũng khuyến dạy trong kinh điển rất you nhiều, would have đến chư tổ cũng vậy nữa. to Như Ngài Huệ practice. Vân đấy, đừng có vì cái hứng As a thú, Buddhist, mình thì hay you mê have trên to cái hứng thú, tức practice là cái sự phân biệt trên cái ngã chấp á. in Hứng thú order lâu quá to thì nó không có thành tựu. Giống như là stay nghe away from khoái cái your cái hứng thú trên cái ngã chấp mà. attachment Rồi and á, năm đầu là sơ tham, năm reaching đầu your năm thứ nhì goal, thành lão which tham rồi. is the Buddha Lão nature. tham rồi dạy tùm You lum don't khoe just khoang tùm practice lum, based rủ on rê your tùm lum. interest. Năm thứ ba bỏ You tham, don't rồi có just khi đi ngược lại, nó phỉ báng. practicing Tại vì cái tâm hứng thú, cái tâm ngã chấp, in cái order tâm to sợ cầu, achieve cái tâm sợ đắc. anything. Do á, không có thỏa mãn cái sở cầu, It's just không like có đắc được cái sở đắc đó, Huvanjan mất Master mãn. said Tại vì cái ngã mà. that Cái if chánh pháp you này không phải là just practice nó based luôn on đi your theo cái ngã chấp interest, chứ không đi chạy theo cái ngã chấp. you won't be Hai able cái to tướng ngăn reach a trở, Buddha nature. cái tương đối. If Nên you lúc đầu practice tiên phát tâm thì phải luôn based on your nhắc nhở dạy interest, ta tin tự tâm. first year you're really Tin tự good tâm á, tự tâm at vốn đầy practicing. đủ, The vốn sạch second sẽ. year Ở you're phàm trần slowing có down, hình, ở phàm and the có một third bước. year Nó luôn luôn như you vậy don't practice từ anymore. xưa đến nay. Do And mình this tin, is just mình thấy mình because phải chạy trên cái of the phân biệt habit của ngã chấp that you've been để building thay up đổi, chứ không có in tin nơi many mình lives. sai lầm. Thì á, mình đang tin And this also cái because lời you don't Phật, believe ý của in your tổ rồi, Buddha tự nhiên nature. cái lâu cái ý của mình nó nổi The lên, Buddha cái ngã nature chấp mình nó nổi lên, mình lại chạy theo nó has cứ cọ sát, nó cứ everything lấn cấn, cứ that như you vậy need hoài, quên mất cái chánh pháp already, của Phật là phải phá ngã chấp thì mới đột phá and you don't cảnh giới believe thoại in your đầu. own Buddha nature. Phá phải quét dần And đến you cuối just cùng á, phải cho attach to nên all gọi là these phát bồ đề tâm, viên mãn bồ đề thoughts, tâm. Viên mãn bồ đề elusive quy vô sở thoughts đắc mà created đến by cái your bồ đề mind. đầy đủ trọn vẹn á, là không còn một chút xíu So ngã chấp, when you're không còn một practicing, chút xíu năng sở nữa. Từ thô đến asking cái the là như vậy, questions, thì nó mới raising có doubt, ba the cái pháp doubt ở trong kinh Liệu Bồ will Đề. automatically Cho nên sweep đấy, phá ngã up chấp all là chúng these ta thoughts vô for tình you, ôm cái ngã chấp. sweep Và up ôm ngã chấp all nó không nói these trong kinh ví dụ này, attachments that you đừng had, ghét làm con. Tại ngã chấp đó là cái dẫn mình đi vào sinh tử, dẫn mình vào cái khổ đau, thì and this is cái trí tuệ á, the đó way là cái chân that your thành. Trí doubt tuệ doing. là phá ngã chấp, However, là cái không when phân biệt, you said là cái lìa that sợ. you Cho nên detach nói tham yourself thiền là cái from nhân của all trí tuệ, these giống như Phật ví attachments dụ nhân của bát and not nhã. practicing Duy or trì được cái nhân của bát attach nhã, phát triển yourself được cái nhân của bát to nhã, thì mình detachment, sẽ gặt được cái kết quả bát you'd nhã, also đừng qua go kết on quả bát the nhã. wrong path. Nếu như nhân nghi tình, nói đại nghi đến đại ngộ, tiểu nghi You đến tiểu ngộ. Nếu không có nghi, have to ngộ. practice Bởi vì cái nhân của nghi và của diligently. quả đó là ngộ. Thì nhân của bát nhã quả When you là bát nhã practice giải on the thoát, right path, không có khác đâu. Khác cái danh tự, khác cái danh then từ gọi you thôi. can Bên reach bát nhã, bên nó nghi tình. Tại vì trên sự thực hành á, your chư tổ mới mượn cái chữ nghi tình, mượn cái chữ thoại đầu để làm cái mục tiêu để chúng ta tham học, tức là cái chú trọng đó, wisdom, thực hành. prasa, Nên thực hành không phải là brasa, nghe cái đó prana, chỉ có ở ngoài wisdom. khơi biết đó, cái thôi nghe chữ thoại đầu, nghe chữ nghi tình cái là ôm cái đó, thực But ra không this có hội được, không có thấu được cái đó. wisdom Thực ra cái đó is là cái vấn only the đề means mà chúng ta for you phải to reach your goal suy at nghĩ, first, nghĩ cho but cùng you don't attach để mà yourself mình to đi this trúng cái tuệ wisdom. nghĩ, chứ không khéo á, mình chỉ You don't attach chạy theo cái yourself tướng thôi. to Chạy theo cái anything. tướng thì nó So you have to sẽ be dẫn careful when you sai nhiều sự. practice, Chạy theo cái tướng cũng như là chạy theo cái and sở, vào trong năng sở careful when của you're ngã chấp. practicing, because Nên cái mỗi ngày chúng ta tham học if you để attach càng yourself to công any phu, càng tham học anything nó càng form or tỏ cái vấn đề, formless, rõ cái vấn đề trên cái you tướng của will tham, và đúng như go mình chỉ on the wrong đó là path. tham thiền, gọi là tham thoại đầu vậy. So these Thì cái này cũng rất sessions là of lợi ích. question Cảm and ơn Hòa answers Thượng. Sẵn còn một câu hỏi để trả lời luôn. will encourage you to practice and direct you on the right path.
so you can cái sự kiện sắp tới be careful on your practicing if you have any problem. thì ở San So Jose thank là you, cuối Hoàng tháng Cảnh, for raising up these questions. ngày 30 ngày thứ bảy There's another questions on Zoom. có một ngày tu tại San Jose của đạo tràng trên đó. The next event Cái là theo thường thì is cùng ta làm một cái lễ we have another retreat, one day retreat in San Jose. This the end of this month on Friday, and we also have đó là cái 2 tuần tới đó, tức là thứ sáu a ceremony rồi tối thứ bảy trở về lại pay thiền đường. respect to Zen Master, ngày 22 tây tháng 12 our teacher, thì có Phật tử họ mời our spiritual teacher, who have taught this method to us. Đó là cái Phật sự tới đây, đồng thời and there's another event in San Diego. After that, we will have another retreat in the end of the December, and our retreat, 7-day retreat at Thiền is on January 6th. Về để cùng tu tập và dự lễ. And ở xa chúng tôi vẫn mở after the 7-day retreat, we will have the ceremony to pay respect to our duy lực Zen Master, and we continue to have the Zoom link for all practitioners and new practitioners to come and ask questions and share their experience, so they can go on the right path when they practice this method. So these are all the events that we will prepare for the New Year's. So we will do the cleanup for our monasteries and all people to come and practice.